biosphere are places of ecological significance that made an ongoing commitment to the United Nations towards sustainable development. They're not parks, but they're places where people work together to solve complex problems and are beacons of hope in this complex world. My name is Ruth Simons, and I am the Executive Director of the Hào Sound Biosphere Region Initiative Society. For the last 10 years, I've been advocating for a comprehensive land and marine use plan for the region, as well as helping to support organizations that are doing great work in the region in support of the fragile environmental recovery that we've seen. Đối với lại Vịnh Hạ Long thì một cái di sản thiên nhiên thế giới mà đã được ghi danh bởi UNESCO vào năm 94 và được mở rộng tiêu chí bởi năm 2000 thì chúng tôi luôn cho rằng là cái việc mà phải phát triển du lịch bền vững là một cái điều hết sức là quan trọng trong cái quá trình mà xây dựng các cái sản phẩm du lịch trên Vịnh Hạ Long. Và chúng tôi luôn cho rằng là để mà mang lại cho khách du lịch có một cái trải nghiệm tốt nhất thì đó là chúng ta phải giữ nguyên được các cái giá trị yếu tố gốc của di sản. Đấy là những cái yếu tố mà đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đối với tôi thì trong tất cả các hoạt động tại một khu di sản hay tại một khu bảo tồn thì cái đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ về các giá trị của cái di sản đó. Bởi vì chỉ khi chúng ta hiểu cái di sản đó thì chúng ta mới đưa ra các biện pháp khai thác, quản lý và bảo vệ một cách phù hợp. So besides being a recognition of that good work, it is also an acknowledgement that of appreciation at this time of climate change and biodiversity loss of what we have here. That's of international ecological importance. Achieving the designation for Katsum Hào Sound was a very monumentous moment with a lot of pride. The framework of biosphere regions really aligned so well with what we were hearing people want. Thì đối với việc bảo tồn một cái khu di sản thiên nhiên thế giới thì đây là không phải là trách nhiệm hay là công việc của một cơ quan quản lý di sản, mà chúng tôi cho rằng đây là một cái trách nhiệm của cả một cái cộng đồng để mọi người cùng có thái độ, cùng có trách nhiệm để quản lý tốt hơn, bảo vệ tốt hơn cái giá trị của di sản. Và chúng tôi cho rằng là cái việc mà di sản đem di sản đến cùng với cộng đồng, gần gũi với cộng đồng và chính là những cái người dân bản địa, những người chủ nhân thực sự của di sản. For those that are in any sector, it's about knowing and appreciating what's here and how to care for it better. So tourism, for instance, can be actually quite harmful in many ways if not planned for and supported and managed sustainably. Đối với cái hoạt động du lịch Vịnh Hạ Long thì đây cũng là một cái đang là một cái thách thức với chúng tôi, bởi cái lượng khách tham quan thì ngày một tăng. Chúng tôi có những cái thời điểm là cái lượng khách của chúng tôi là tăng rất là cao so với những cái cùng kỳ, ví dụ như là các cái dịp ngày lễ Tết, đây là những cái dịp mà khách tham quan rất là tăng. Thì để mà quản lý được các cái hoạt động này thì chúng tôi đã đưa ra các biện pháp như là xây dựng các cái chiến lược về du lịch. The businesses that operate in the Katsum Hào Sound region, the most popular areas would be Squamish, as well as Gibsons, the town of Gibsons. Bowen Island has done a lot to attract visitors. West Vancouver tends to be not so much attracting tourism, but the terminal at Horseshoe Bay, which of course is the end, the Trans-Canada Highway continues there, so a lot of people are at the entrance of the Katsum Hào Sound Biosphere region when they come to Horseshoe Bay. So facility-wise, there's a lot of room for improvement. We have demand for hotel beds, and the challenges of Airbnb licenses maybe isn't quite keeping up with the demand. Hàng ngày thì có khoảng 3.000, khoảng trung bình khoảng 3.000 lượt khách đến tham quan đến tuyến 2 đó. Thế hiện nay cái tình trạng quá tải là thường xuyên diễn ra, đặc biệt trong mùa cao điểm. Thì vào những về thái độ, về ý thức của khách du lịch á, thì có những người làm rất tốt nhưng có những người làm không tốt. Ví dụ khi mà họ đến những điểm tham quan thì có thể là họ viết, vẽ hoặc họ làm những cái điều nó không tốt. Thì
thì cái đó rất là ảnh hưởng đến cái việc tạo ra một cái việc du lịch bền vững, một cái khi mà đối với một cái hoạt động của con người thì đối với khu vực di sản thì đều có những tác động nhất định. Thế và chúng ta phải quản lý và kiểm soát một cách chặt chẽ để các cái hoạt động này không gây nên những cái áp lực, không gây tác động tiêu cực lên giá trị của di sản. Thì chúng tôi luôn quản lý đánh giá các cái hoạt động của kinh tế, xã hội, các hoạt động xung quanh bờ vịnh cũng như là trên bờ vịnh để tác động trực tiếp lên di sản. Và chúng tôi cũng đưa ra các cái biện pháp để mà quản lý định kỳ, đánh giá các cái tiêu chí để xác định các cái ngưỡng của di sản, các cái sức chịu tải của di sản trong cái quá trình mà quản lý di sản, để làm sao mà đối với mỗi một hoạt động thì trên Vịnh Hạ Long thì đều được quản lý kiểm soát một cách chặt chẽ và được đánh giá những cái tác động định kỳ đối với giá trị của di sản. Sure. In terms of future investments and where there's opportunities, in addition to, as I said, the need for more beds and hotel space, we have a number of guides and people that are wanting to take people out on backcountry adventures, on the water, in the air, and we have to keep up with the number of applications that are going through. So there's a bit of it's just trying to get everything in balance. But I'd say that whatever investment comes into Howe Sound, it's hopefully the UNESCO designation is a place where people end up being proud to showcase their most sustainable tourism practices. Tuy nhiên thì bên ban quản lý vịnh cũng như những công ty du lịch và những đội tàu họ cũng có, khi mà người hướng dẫn viên đó, đưa khách để đi tham quan thì họ cũng có khuyến cáo, có những khuyến cáo nhé. Về phía du thuyền thì bên mình thì cũng có những cái việc, thứ nhất là hạn chế rác thải từ sinh hoạt của du khách này. Chúng ta sử dụng những cái đồ có thể tái chế, đó là đầu tiên này. Thứ hai là với vấn đề nước thải sinh hoạt ấy, thì bên mình có một cái, hoặc tất cả hầu hết các du thuyền họ có một cái khu chứa nước thải sinh hoạt và xử lý trước khi đưa ra môi trường. Đó. Và hướng tới thì bên mình cũng sẽ sử dụng cái nhiên liệu đốt là bằng cái đó chúng ta gọi là gì nhỉ? Đó, nhiên liệu xanh đó. Hiện nay đang có một vài những du thuyền họ đã làm được rồi và nhiều du thuyền họ đang hướng tới việc đó. Thứ nhất là chúng ta sẽ không kể cả không dùng ga nữa, sẽ không dùng ga trong việc chế biến nữa. Chúng ta sẽ dùng điện hoặc là đang hướng tới những cái đó. Yes, the Don't Love It to Death campaign came about as a result of hearing from the various tourism and businesses in this sea to sky region that we really need the infrastructure and we need respect and we need to educate people about how to behave when they come into the area and to have more respect for not littering, for not feeding animals, for knowing where you're going, not just going out into the wilderness unprepared. This is, the people working on this campaign it's spearheaded out of Vancouver Coast Mountain arm of Destination BC. So British Columbia has these different regions and this campaign is very specific for the sea to sky region in particular. Ở đây như chúng tôi cũng đã đề cập, đó là cái việc mà đối với lại các hoạt động của chúng ta, chúng tôi cũng đã xây dựng các cái kế hoạch, xây dựng các cái chiến lược và các cái kế hoạch, các chiến lược này thì đều có cái sự tham gia góp ý của người dân trong quá trình mà xây dựng. Đồng thời chúng tôi cũng mời các nhà khoa học, các trường đại học, các viện nghiên cứu tham gia các cái đề tài, các cái nghiên cứu để làm nổi bật các cái giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Vịnh Hạ Long. Và từ đó thì chúng tôi đưa ra những cái chiến lược một cách phù hợp. Và đồng thời chúng tôi cũng thường xuyên liên hệ với tổ chức UNESCO và tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới IUCN để xin các ý kiến tư vấn trong quá trình mà xây dựng các sản phẩm này. Và chúng tôi cũng được các cái chuyên gia của Trung tâm Di sản Thế giới và IUCN đã hỗ trợ để xây dựng các chiến lược, xây dựng các cái kế hoạch cũng như là các cái quy hoạch một cách hiệu quả nhất. So I became aware of the biosphere
maybe about 5 years ago when it was still in its application process before becoming a UNESCO designated site. And when I heard about the idea, I went, oh my God, we have the opportunity to have a UNESCO designated site right here in North Shore's backyard. What an opportunity. And so what we did, when I say we, a team of Earthwork members and I, we connected with Ruth Simons right away and said, you know, how can we bring a UNESCO biosphere region initiative, because that's all it was at the time, was just an initiative, into our classes, into the school. So the field trip was part of 234, which is responsible tourism, and we had 7 field trips, and the one to Stuhl's Marina was the last one we took. And we went there, and then we first took a boat tour with the owner. Her name was Megan. And then, yeah, we went out. I think we went to Gambier Island. We talked a lot about wildlife and their habits, and it was great to be there to experience that. And then, yeah, but the most educational part was on the boat with the owner, Megan, where he talked about wildlife and their business and what they do to operate sustainably and responsibly, which is their education tours and other efforts to conserve the area they're operating in. So when we have the opportunity to work with tourism students, what we love to come up with projects that both inspire and motivate that particular group of students. And there is so many different topics. What we start off with is an orientation about what is a UNESCO biosphere. We really try to get students out into the region so that they can learn from being on the land and see for themselves. Yeah, so the first time I went to the Howe Sound Biosphere was in Tour 34 with that field trip. And we took a boat tour out there, and I was actually amazed by the wildlife there. I honestly didn't expect to see so many sea lions, so many seals, eagles. It was just I was just amazed by the nature, and it was really breathtaking. I mean, it's probably also because I'm relatively new to Canada and everything's still wow. But yeah, it was a great experience, and I was pretty flashed. 1 to 2 sentence definition of the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals are a roadmap that 196 countries, including Canada, signed in 2015 to lead us through to 2030 for the biggest issues on the planet that humanity needs to deal with. The first time I was introduced to the SDGs was in Tour 111, which is Introduction to Tourism Management, basically the first class you take here. And yeah, we just got to learn about every single goal, and more specifically about the goals that apply to tourism. And then, yeah, it was pretty clear in the beginning that this is what needs to be followed in tourism development in the future. I teach a course in tourism and climate change and feel that the targets and the indicators of those goals can pertain very closely to tourism in the department that I teach. Goal number 14 is life underwater. And so that is marine stewardship of our oceans, of our waters. Goal number 15 is life on land. And that's terrestrial ecosystems. In my opinion, the wider biosphere, Howe Sound Biosphere, connects to a broader set of SDGs than just those, because the Biosphere Region Initiative is for Howe Sound as a working location. It's not a park, and so it's not like a UNESCO World Heritage Site. There are still pulp mills, and there are recreational tour operators, Sewell's Marina in Horseshoe Bay. There's fisher people who are there, and all those exist. So you need to think about SDG number 9, innovation and industry and innovation, or SDG number 12, consumerism and production
of goods and services. Those are key sustainable development goals that are taught right within the classroom, connected to courses that students have in their course curriculum. And to me, having students understand the targets and the indicators in those goals are critical to learning and understanding why these are local issues, but make local connections and then connect them to global issues. A lot of times students have a tough time connecting to the Sustainable Development Goals, so that because it's the United Nations, they're so big, they're so grand, and they don't know how to connect it locally. How Sound Biosphere Region helps us connect those locally. I think that like operating and learning in such an environment like a UNESCO biosphere really helps me to appreciate the nature and the environment I'm working in and studying in, and it kind of gives me a purpose, I'd say, to like act sustainably and like develop sustainable and responsible tourism, because I feel like that's what we need to do to keep tourism sustainable in the long term. Me personally, it helps me expand on my purpose. My purpose is not just to be in the classroom. My purpose is to help students understand the world around them. It is not just on a PowerPoint screen. It is out there in the soil, in the mud, hands dirty, being able to learn. And if that's how I see my purpose in life, then the biosphere gives me an opportunity, a region to extend that sort of teaching to. And so when I'm teaching environmental courses, and I am primarily an environmental educator, it gives me a landscape and a geography to help build a sense of place, a sense of emotional connection for both the students and for myself when I'm out there. Đối với lại Vịnh Hạ Long thì một cái di sản thiên nhiên thế giới mà đã được ghi danh bởi UNESCO vào năm 94 và được mở rộng tiêu chí bởi năm 2000, thì chúng tôi luôn cho rằng là cái việc mà phải phát triển du lịch bền vững là một cái điều hết sức là quan trọng trong quá trình mà xây dựng các cái sản phẩm du lịch trên Vịnh Hạ Long. Và chúng tôi luôn cho rằng là để mà mang lại cho khách du lịch có một cái trải nghiệm tốt nhất, thì đó là chúng ta phải giữ nguyên được các cái giá trị yếu tố gốc của di sản. Đấy là những cái yếu tố mà đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Và đồng thời thì chúng tôi cũng chỉ tạo ra những cái sản phẩm để tạo cho khách có những cái cách tiếp cận tốt nhất với di sản và gần gũi hơn với di sản, để làm sao mà các cái sản phẩm mà mang lại cho khách du lịch là một cái cảm giác chân thực và một cái trải nghiệm một cách thú vị và đúng với mà cái Vịnh Hạ Long mà đã được UNESCO công nhận. The favorite part about working the position that I do is getting to meet so many people with so many different interests. In particular, what really excites me though is the opportunity for young people to learn more about the history of the place, appreciate it, and see this as an aspiration, as a place where good things can happen. If anything, a UNESCO designation should indicate to people that there is something here that we should take care of and take pride in.